Hi everyone. Welcome to Well-Rounded, episode 2. Today's episode is going to stay with the leadership theme. So, it's the leader mind theme. And we're going to be discussing why anaSudan is passionate about leadership and why we're absolutely convinced that leadership is the key to transforming our society and transforming Sudan for the better, for good. We'll be exploring, why strong leadership is necessary for everyone in society to succeed in their personal life as well as their professional life. And we'll also talk about some of our activities and key programs بتاعتنا في Leadership House, Kids Leadership Academy, and بيت السودان. And today, joining Fakhri and I are our contributors, Ithar and Ru'a. Both ladies are based in Khartoum in Sudan, right, ladies? Yeah. Perfect. So you will be in the episode talking to us about your experience with leadership with anaSudan. And you're going to be, giving us a little bit of a window into how you have applied the leadership learning lessons and skills you picked up in your daily lives. So that will come on maybe a little, later on once we've set the scene with leadership. So let's dive straight in. Fakhri, tell us from your perspective why leadership is important. Let's start with that. Why are we going on about leadership? هو من وجهة نظري أنا ما بنسأل نفسنا ليه نحن بنتنفس أو ليه الهواء مهم. جواب واضح وبسيط، ليه نحن بنتنفس، ليه الهواء مهم لينا نحن كبني آدمين. ممكن نسأل نفسنا نقول كيف نحن نحسن من تنفسنا، من الطريقة اللي نحن بنتنفس بيها، لأنه الهواء بقدر أهميته وموجود. الليدرشيب أو مفهوم القيادة موجود من زمان، من الأزل، من قدم الإنسان. يعني نحن كيف نحسن من وجوده حاليا، كيف نمارسها، شنو المقومات اللي لازم تكون موجودة عشان نمارس طبيعتنا فطرتنا. لأنه الأب في بيت والأم في بيت، سواق البص في البص بتاعه هو القائد بتاع المركبة، مدير المدرسة، مدير الجامعة. في حياتنا في مفهوم بتاع القيادة بطريقة أو بأخرى، بس كيف نطبقه صح، كيف نحن كبني آدمين نشوف المقومات الموجودة والناقصة، والموجود ندعم، والناقص نوجده، يكون عندنا مفهوم كامل. الممارسة هي ممارسة. Okay. All right. طيب هي الممارسة. But I want to still roll it back to نفهم بالذات هي شنو الممارسة بتاعت القيادة دي حتفيدنا في شنو. I just want to dig a little bit more as to why we think it's really the answer إنه كل واحد فينا to practice strong leadership, to develop these strong leadership skills هتفيد شنو. And I want us to dig a little bit more into that. ممكن we can draw Ithar in that Ithar, from your perspective, how do you see القيادة is going to maybe improve your life? Let's say, why would it be important for you, do you think? Okay. From my own perspective, I think leadership is important and it helps us grow each other. يعني we know that great leaders على مر الزمن they weren't great leaders لأنهم يعني كان مثلا عندهم قرارات حاسمة أو كده. They were great leaders because they worked to improve each other's life أو others' life. And لو قرينا في من الكوت بتاع مارتن لوثر كينج or نيلسون مانديلا, we see in them they speak about put people first when it comes to do good things or when you want to celebrate, just
put people first and let them enjoy it. And if there is danger, put yourself first as a leader. So, so for me, leadership is about improving each other's life along with your own life. فعشان كده leadership هنا فيه دور يكون know how to help others be good and how to use their own skills. ما ضروري تكون حاجات كثيرة، يعني زي ممكن يكون داير حاجة واحدة كويسة تساعد الجروب اللي هو قاعد فيه إنهم يتحسن في الحاجة دي، ودول ثاني يكون عنده حاجة ثانية كويسة and can lead it, through that thing، فيساعد الجروب في إنه يكون كويس. الحاجة دي I saw it in my يعني environment مثلا كنت شغالة فيه الجريب. أي زول كان عنده حاجة كويسة أو حاجة هو كويس فيها، يعني لما تيجي مثلا نشتغل على حاجة معينة you know someone is good أو يعني نخليه هو اللي يقود التيم في الحاجة دي و give us his own view and how to do things, and then someone else will take a lead another time. So I think in here it is not about just being the top person or being the one who lead the group. I think everyone is a leader in their own good things. So that is why it's very important and very helpful for our life. Okay, so and you guys have used examples, and everything you said is exactly the way I'm thinking about it, and we're gonna come to Ru'a's view in a moment. So Fakhri started off with your parents. In Fakhri, you gave us some examples of the kind of leadership you experience from when you are at home, and then you said your mom, your dad, the bus driver. And we can just carry on in our day how many people who can be inspirational leaders for us in one way or another, any shape or form. And then Ethar went on with Nelson Mandela and Martin Luther King and so on. And I think for me the key in leadership is the way people inspire each other, and Ethar focused on that. It's not about you as in what you get out. It's about empowering others. So in the inspirational side of leading people, that is what I'm always fascinated by. So how to inspire other people, how to motivate them, but how to teach them and guide them, because that's what the parents do. They guide you, they show you the right way to do things. The bus driver keeps the peace in the bus, he keeps the order, he takes you from point A to B. And it's about the positive impact on the community, and it's about inspiring being a role model for your peers. And it's about just creating these strong relationships and strong networks. And it's about creating a community that together thrives and gets to from point A to point B. And that is that difference between standing still in one place and taking those positive steps forward towards whatever you want to achieve. So definitely that's a great summary of leadership. Ru'a, anything from your perspective in terms of, have you growing up or right now ever had someone you looked up as an inspirational leader you'd like to share, or if you just want to add anything to what we've said, feel free. Yeah. اوكي. I think انه نحن لو عينا للسوسايتي بتكون من اشخاص individuals، فنحن انا ممكن اعاين من البرسبكتيف بتاع الانديفيدوال نفسه، هو بيحتاج to lead يعني his life. اوكي. مثلا ممكن بأبسط حاجة أنا عايزة to achieve something، محتاجة إنه to lead الحاجة دي عشان أصليها، عشان أحققها. وفي النهاية كل شخص بيكون عنده goals لحياته، أو حتى يعني ممكن يعني كلمة goals دي كبيرة شوية، ممكن حاجات بسيطة تكون خاطئة إنه مثلا يحققها، مثلا to do list يحققها في يومه، فهو إنه to lead his life عشان يصل للحاجات اللي هو عايز يحققها في النهاية. فإذا كلنا أي شخص عايل لنفسه وبدأ إنه يكتسب المهارات بتاع القيادة، مهارات القيادة في حياته، I think إنه we're gonna inspire each others. فخري. sorry, go on, روعة تفضلي.
That's it. Yeah. Fakhri, I used to comment on what Ru'a just said. Or أيوه yeah. ده المفهوم نفسه. Mm. هو أشبه يعني حتى القائد بمفهوم القائد نفسه، بغض النظر عن المدير، لا القائد تصرفاتهم زي البني آدم. يعني البني آدم عنده أطراف، عنده يدين اثنين ورجول اثنين اللي بيكونوا الشكل وجسد واحد. في عقل هو اللي بيقودهم نحو حاجة معينة. كذلك أشبه القائد بيحاول يعني يتصرف بناء على الحاجة دي. في موظفين في صاف معين بيحاولوا كلهم يتجسدوا في جسد واحد أو في شكل واحد عشان يصلوا للهدف اللي هم دايرين يصلوا له. يعني أنا لو قائد بتاع جهة معينة، لما يكون يعني في خلل أو حاجة، معناه المنظومة ككل ما ماشي مظبوط. زي الجسد الواحد، هنا نكون جسد واحد زي الخلية، كل النحل بيتعاملوا كده كلهم مع بعض عشان ينتجوا العسل ده، عشان يحموا الخلية الواحد. يعني بيكون هو جزء من المنظومة ككل. القائد هناك هو اللي بيوجه المنظومة لتحقيق أهداف المنظومة نفسها. دي هنا المفهوم بتاع القائد. الرؤى قالت وهي بيتشكل وكده، لكن ده الشكل ككل يعني بصورة عامة يعني. Exactly. Yeah. Yes. And I'm glad that Ru'a raised this point, because this was going to come later on. There are lots of us who think we are leaders, but I think there are very few people who understand the difference between being a leader and managing people or thinking you're a leader. A lot of people do not realize that they don't actually possess leadership skills, but they might find themselves in a position where a lot of people have to answer to them. But if you cannot lead yourself to achieve your goals, however big or small they are, then a bit of newsflash, you don't have any business leading people, quite frankly, because the leadership starts with you first. And it could be very small things, a list of just items in a day that you want to accomplish. And then what Ru'a said is about, then you are able to be in a position to then influence others. And then further to your point, Fakhri, when there is a lot of us bringing in our own experiences and our own view, and diverse thinking, that creates innovation and creativity, because we all think in different ways, as we've talked before. So you bring all of that diversity in, all you have is, quite a melting pot of new ideas and different ways of doing things to achieve that one goal we're all driving to. Okay, so we will explore leadership a little bit more. So there are some key things that, from our learning and understanding, leadership is supposed to produce. So we'll go through each one and see what everybody thinks. So Fakhri, I think you can lead this conversation for us. The first thing is leaders introduce change, apparently. Leaders introduce change. أيوة أكيد طبعا. بتكون في موضع أو مكان معين، عاوز ينتقل من الموضع للمكان المعين. إذا أنت ما عندك فكر ما حتقود. هاي تقود من A to B، من ألف لب. الفكر ما بيحصل naturally. التشينج ده ما بيحصل naturally يا فخري؟ لا، يعني ما في حياة كده بتحصل كده بدون أي أسباب. الحياة ما بتحصل بدون أسباب، لازم يكون في سبب أو علة معين. قبل ما نمشي لده، رؤى قالت influence people، لكن ماكسويل قاعد يقول في الكتاب بتاعه إنه يعني عشان أنت تكون ليدر أو قائد، في حياة كثيرة متطلبات تتوجد فيك، من ضمنها وكانت رقم 2 إنه influence people. هسه حاليا الناس بتبقى تلخبط ما بين المؤثرين الانفلونسر الحايمين حاليا وما بين الليدر. الناس ما تلخبط بين دي حاجة ودي حاجة. influence الشخص المؤثر
دي حاجة، والقائد حاجة. القائد هو اللي بيأثر ويوصل لغاية النهاية. المؤثر بيأثر في فعل معين لكن ما بيضمن وصول التأثير أو الموجة اللي حصل لها تغيير للنهاية. والنهاية كده بتكون حاجة هم شايفينها من البداية. عشان كده الليدر بيكون عنده فيجن يوصل للنهاية. نيجي لموضوع التغيير، يعني هتتغير من ألف لباء، من باء لجيم. أنت لو ما تخيلتها أو ما شفتها كيف هتكون بقيت قائد أو حصل تغيير؟ مارتن لوثر كينج بيقول I have a dream. هو شافه وداير يحقق وعنده رؤية وداير يسعى لأنه يحقق الفيجن بتاعته دي. نفس المفهوم، فكر بدون رؤية بدون تنفيذ بدون منظومة ما بيمشي قدام. يعني ما بيكون أنت قائد كامل. زي شنو؟ زي إنه أنت عاوز ترقص لكن أنت عارج، ما تقدر ترقص لو أنت عارج أو عندك مشكلة في رجولك. عالج رجولك أول حتقدر ترقص. هي كده هي، ما ممكن، ما بتجي. Okay. So we'll open the floor to Ithar and Ru'a to have their say in terms of leaders introduce change. And I have something I'd like to add. Ithar, Ru'a, do you want to add anything? أنا بس بالنسبة لي دايما مفهوم الليدرز بيخطر في بالي طوالي الانيشيتيفز. دايما الليدرز بيقدموا مبادرات جديدة في الكوميونتي اللي هم موجودين فيه. تاني بوينت إنهم زي تيك ريسكس، لكن في نفس الوقت بيكونوا خاتين بلانس للحاجة دي. يعني ما بيكونوا بس زي تيك ريسك وخلاص ما عارفين اللي بيحصل شنو أو كده. بيكون عندهم مثلا بلان بي كده. غير كده زي ما قال فخري إنه يكون عندهم فيجن للحاجة اللي هم ماشيين عليها. يعني وماشيين بيكونوا بمبادئ معينة وكده. that's it. Okay. طيب sorry تفضلي إيثار، شفتك you took yourself off mute. Yeah, I just want to add على كلام رائع إنهم بيكون عندهم courage to introduce I think أساسا. يعني ممكن يكون في ظريف عنده الفكرة بتاعت التغيير برضه حقته، أو إنه شايف مثلا الطريقة اللي ماشيين بيها ما صح أو في حاجة أفضل، لكن not everyone عنده courage enough to introduce a change ده أو to lead الناس إنهم يتغيروا من النقطة دي للنقطة دي، لأنه التغيير ما بتصير سهلة. need a lot of work, a lot of planning, discipline, commitment. فالحاجة دي عشان دول إنه to take ال ownership بتاعت الحاجة دي عشان يودي الناس من نقطة لنقطة need a lot of courage I think. Yes. طيب رأيكم شنو في زول كل يوم start something new، بيقول لك I'm an advocate for change. قبل ما يخلص الحاجة يكون خطف الحاجة اللي بعدها. رأيكم شنو؟ Is that could that be تغيير من leadership? بس كده. Yeah. زهج من دي، رفع دي، رمى دي، شاف ده فلان ده عمل الحاجة دي، قال بسرعة امشي I copy that one and so on. Run from them. They don't have vision for me. Then they don't have vision and they don't want to change. They want to show up. اللي هو ده زي الانفلونسر مثلا أو دول داير just to be famous أو to be known، لكن ما عنده target معين أو حاجة معينة فعليا أو قضية عاوز يشتغل عليها، لكن شايف في حاجة لو عملها will be known. So they just jump from one thing to another, so run from this kind of people. Okay. It's a view. أنا ممكن أقول إنه بيكون ما عنده بلان معين ليه أنت عايز تعمل التشينج المعين ده. المفروض يكون في بالانس بين إنه أنت مفروض أيوة تغير وإنه تنترويوس تشينجز، تاخد ريسك في الحياة وكده، لكن في نفس الوقت أنت ما عندك حاجات زي ثوابت كده مفروض إنك ما تكسرها أو كده. فمفروض يكون في بالانس في اللايف عموما. Yeah, I would 100% agree.
I mean, there could be different ways. It could be that you're picking up lots of different ideas, or, you know, copying other people's ideas, not really understanding the ins and outs of, you know, what someone's vision is. You just thought, good idea, I take it and apply it. Or, you know, you get bored. At the end of the day, it's either that you're someone who's lacking direction, or someone who is not able to prioritize your ideas and, you know, take maybe the top 3 and apply them and see them through to the end. And if they don't work, then you pick up something else. Leadership, and we will address lots of the traits and the skills and the, you know, the good leadership skills اللي هم بخلوك انك تصل للgoal, because that's the whole point of why we're doing this. Is we have a vision, and the vision بتاعتنا in anaSudan is to get Sudan to a place where it transforms itself. It transforms itself through its people, so that Sudan can become a global player. So in order to get to that, we must achieve small, successful goals. And that's the whole point of each one of us taking our own leadership in hand and learning how to achieve these small successes. And if we pick something and throw it away, and pick something and throwing away, we literally حنكون لافين في حلقة فارغة, as we have been for many decades, if it's fair to say. Okay, they say leaders help people fulfill their needs. So generic. How could a leader help me get to fulfill my needs and aspirations? زول تاني ساعدني outside of me. ما هي جزء من التغيير دي. Okay. أنت لما تكون قاعد في نمط معين، يعني بتصحى يومك الصباح، بتمارس حاجات معينة، بتختم يومك. لما أنت فكرك تطور ذاتك وقيادتك نفسها، أو فكر قيادي جديد، حتشوف إنه في نيدز أنت ما يعني أنت قاعد تشبعها، وهي ما قاعد تقدم أي فائدة لك أنت كبني آدم، كشخص. لكن لما أنت تتطور بتشوف لا، أنا في different needs I need to fill. لازم أنا أشوف لي طريقة إني أنا هي أشبه بمثلا بني آدم ما بياكل، جوع بطنه ده. واحد ما بيجوع بياكل، في فراغات كده فتحت في دماغك في راسك، قاعد لازم برضو تغذيها. زي ما بطنك بتجوع برضو راسك بيجوع، لازم تتغذيه. لكن منو معلش فخري، لكن طيب انت بتجوع، انت اللي بتعرف نفسك جيعان، انت اللي بتعرف نفسك انك تاكل. منو اللي عنده الحق انه يقول لك فخري انت جيعان اكل، او يقول لك لا فخري انت جيعان حسه خلاص يلا امشي اكل؟ Who's to say that؟ انت ما انسان كامل واعي، فعارف انك انت بتجوع 200 بتاكل 200. هل حتفيدك التفاحه دي ولا حتفيدك الدونت دي او قطعه باست؟ you know you're a grown up. انت اللي بتحدد كده. ايوه لكن so how does the leadership then help you fulfill your needs؟ بيغير لك النظاره اللي انت لابسها بس. ايوه ما هي موجوده. انت بس حتشوفها، هي قاعده. هي نحن ما حنجيب النيدز اللي من جوا، او يعني نبتكر لنا الجوع جواك انت، وموجود انت ما شايفه. ما البني ادم بفطرته قائد بالمناسبه، هو مولود بها، لكن هو لازم ينميها ويطورها عشان يحسن من ادائه هو، عشان يكتشف هو نفسه الاحتياجات بتاعته. يعني مثلا في واحد بيكون يعني طفل بيرسم، من هو طفل بيفكر أنا لما أبقى كبير حكون معماري مثلا، بتاع معمار. هو لما كبر نهاية ما لقى نفسه إنه حيكون معماري. الواحد بيشوف حاجات بناء على اللحظة اللي هو فيها. نحن نفتح لك إنه لا، الاحتياجات الحالية يعني أشبه بإنه شنو تأثيرها ما بعيد، ما على المدى البعيد. لكن لما يكون في حياة اكتشفها في نفسه، أو أنت ساعدته في إنه تكتشف الحياة دي في نفسه،
Okay. So, Ithar, back to the point, I think Fakhri had to dash for a moment. From your perspective, where do you see that someone can guide you to get to fulfill your needs? And can you give us some examples where that might have been? اوكي. for me زي ما دايما يعني او زي ما شفتها انه when you do something on your own عادة ما بيكون perfect او ما بيكون يعني مش perfect لكن ما بيكون as good as لما نعملوه two people together. دي حاجة again يعني وعشان كده احنا ما مخلوقين كل زول براو في العالم ده، مخلوقين ناس مع بعض نساعد بعض عشان نعمل حاجات مع بعض. ده البارت بتاع الليدر. الليدر دوره اكبر من انه بس يساعدك في الديلي لايف بتاعتك. الليدر بيكون دور عنده فيجن اكبر منك شويه، او have been through experiences، او شاف حاجه بيفتكر انها هي بتساعد لقدام او هتغير لقدام بيز على مثلا his experience ولا what he saw حاجه انت ما شفتها. فانا for me دائما يعني دي حاجه في الجامعه مثلا for example كنت بحب أصاحب الناس الأكبر مني بكم سنة. ليه؟ لأنه they have seen you know من الإكسبيرينس بتاعتهم بيدوني فيجنز مختلفة للحاجات. يعني في حاجة أنا مثلا كنت سنة أولى بكون شايفة إنه مثلا المفروض أعمل كده they were like no إحنا جربنا الحاجة دي مثلا ودي كانت الإند ريزلت بتاعتها، فأحسن مثلا نجري بيها تجرب الحاجة الثانية. فأنا بالنسبة لي ده دور to help you fulfill your needs، لأنه ما كل needs هي زي ما فهري قال هي حقيقية أو هي بتوصل لحتة أحسن. قد تكون أنت حاجة شايفها لكن هي فعليا ما تكون هي الحاجة المفيدة بالنسبة لك في اللحظة دي وأنت ما حتشوفها. وأكيد دور مثلا أبسط حاجة البيرنتس في حياتنا لما الزول يكون صغير يكون مثلا بيحب مثلا يمشي يلعب في النار أو يلعب بالنار الحاجات الخطيرة، فالبيرنتس they are there to guide them إنه لا الحاجة دي خطيرة وما تعملها. نفس الفهم بتاع الليدر. ف when you are young بتفتكر إنه دي حاجة بتسويها أو دي حاجة أو يعني لما مثلا الناس اللي teenagers they think إنهم they know the world and they can run their life لكن you need someone to guide you. فده إنه someone have experience have vision can show you where to put your feet. لأنه دي الفكرة كانت مثلا they tried and this was good and this was good. دي أنا for me. in my life يعني examples I have a lot of people I know هم زي يعني ساعدوني كتير إنه أنا كنت حجربها وكنت قايل إنها هي مهمة أو إنه دي حاجة صح هتساعدني. and then بعد كم سنة مثلا كلام صح. I think spot on. I think that's exactly it. And if I just go very briefly to example بتاع فخري اللي قالوا انت ممكن تكون جعان عايز تاكل حاجة معينة، ممكن انت كل يوم بتاكل في حاجة معينة ما عارف مثلا انه الحاجة دي مفيدة لك ولا لا، او ممكن تكون بتاكل في الحاجة دي لانه احنا by nature a lot of people, you know, they're creatures of habit. So, you know, you don't really go, a lot of people don't go exploring a different, you know, different types of food, or maybe is this food really healthy for me, or a different way of, you know, cooking the food or exploring new tastes. The كله بيجي from someone else saying to you, have you thought about a different way of doing this? Or have you considered XYZ? Or an example, again, you might have grown up wanting to be an architect. أنا لما كنت صغيرة, all my dream was to become an interior architect. But then it got to a point where I completely lost my inspiration and I had no idea what to do. And I got to the point where I'm actually at university, my first year of interior architecture. And then I had no idea what to do next. If it weren't for other people with more experience who said to me, have you considered this, that, and the other, you know, XYZ, I would never have taken the path that I have taken where actually I am at my happiest.
So totally agree with that. Jumping on, I'll bring Ru'a in. Leaders resolve conflicts. Leaders resolve conflict. Okay. اوكي. I mean انه المفروض الليدرز يكونوا عندهم experience في الحياة مختلفة عن الناس العاديين او مر بحاجات كثيرة في الحياة. فهم غالبا بيكونوا تعبوا لحد ما وصلوا للمرحلة دي. ف دائما يعني بيكونوا مروا بحاجات قريبة او situations قريبة للمواقف الصعبة، فبيقدروا يحلوها بكل سهولة. And that's Fakhri, over to you. Maybe what's your view on this? Thank you, Roa. I totally agree with you. With experience and long experience, you will have gone through lots of difficult situations, and you will have to very quickly come up with solutions. And that's a key aspect of leadership, is this problem solving and resolving conflict between people. What's your view or perspective في النقطة دي؟ بيكون في يعني ناس بني آدمين بيكون في عاد أو مألوف بين، خلينا نسميه هنا العامة أو الناس العاديين. يعني ما في يعني different point of view، ما في نظرة ثانية مختلفة. هو الفكر القيادي أو القائد بيحل المشكلة دي لأنه بيخرج عن نطاق العادة والمألوف ده. هم طبعا نحن ما فكرنا في ده، أو ليه نحن ما كنا شايفين ده. لأنه الفكر هو اللي بيحدد طريقة رؤيتك للأشياء، للمشاكل، وبعدك حلولك حتنتج بناء على نظرتك أنت للمشاكل والحاجات الحاصلة حوالين. ده كله الموضوع، الرؤية بتاعته مختلف. Yes. Right. And I think, and this is an important key, I think, point. رؤيتك للمشاكل. ممكن أنت تحصل مشكلة or you come across a situation where أنت بالنسبة لك لا دي حاجة هامشية ساكت، يعني it's not worth your time إنك مثلا تاخدها بناحية غلط ولا كده. رؤيتك البعيدة you kind of like you almost ignore سفاسف الأمور بيقولوا بالعربي. أيوة. Yeah. So you're continuously trying to rise up above, like minor, insignificant issues. You're seeing the big picture. And not only that, in the flip side, if, people generally have this thing where they compete between each other, and they're, some people have insecurities, some people feel jealous, in a space where lots of people are trying to get somewhere, you're going to, come across either mashakil bin al-nas or things that just happen. So when you have respect for a leader bita'ak, that person who is guiding the ship, sometimes that will also help you back down and, work better with other people in this, community or this work environment, team, etc. But if it is you, when you come across problems and conflict with other people, then you have to have a conversation with yourself. Do I want to be right or do I want to be happy? That's a conversation to have with yourself. If you want to be right, then go ahead and have an argument with everybody. But if you want to be happy and you want to move forward, then you have to find the medium ground in every situation and every conflict. And then be able to coexist peacefully with your teammates or people in your neighborhood or your community and so on, so that it's in the interest of having an easier, happier, successful life. Okay, shall I move on, or anybody else wants to add anything? Okay, we move on. طيب, guidance, providing guidance. I think, did we touch on that in the last? We touched on it slightly. Leaders provide guidance. Ethar, do you want to start? Yeah.
Yeah, I think as I said, they because they have a lot of experiences, or they have vision, or they can take decisions or risk decisions. You guidance لأنهم as you also said they have been through a lot of situations. ف يا إما يكونوا أساسا جربوا الحاجة، إذا كانوا ناس أكبر منك بسنين كثيرة غالبا بيكونوا مروا بالحاجة، especially لو كان في نفس environment. أو they saw أو شافوا دول مثلا عمل الحاجة دي، ف they can guide you to what is يعني ال right direction أو الحاجة اللي هتكون النهاية في ساعتها beneficial بالنسبة للزول. فيا leaders they guide people and they help people see اللي هو زي ما احنا قلنا see what they can't see اللي هو ده الguidance. يعني أنا بالنسبة لي it is about just telling me something or thought or point of view I didn't thought about or I didn't see. Okay. Ru'a, you want to say something? ممكن نقول إنه كانوا بيخطوا الرود ماب للحاجة المعينة مثلا، فبيكون في أنت لو معتبر نفسك أنت ماشي جيرني وفي طريق معين خلاص أنت عايز تصل للبوينت الأخيرة فيه، فهم زي يعني زي guide you عشان تصل بأحسن صورة. أنا قبل في بوينت قلتها هم بيعتمدوا على الإكسبيرينس حقتهم، لكن في نفس الوقت نحن يعني في leaders لكن شباب، فبرضه زي ما قال فخري بيكون هم تفكيرهم ناس creative، ناس بيفكروا out of the box، بيكونوا عندهم analytical skills analytical thinking وكده. فده كله بساعد إنه بيكون عندهم perspective مختلف على أساس إنك تصل للبوينت حقتك أو الجول بأحسن صورة. Yes, it's Fakhri what you said earlier. It's like a ship, and it's that guiding the ship. Very, very, yeah, yes. وبعدين ما دفة بس هي في ملاح بعد ذلك بيكون ماسك الطقس اللي بياخذ منك التعليمات. في واحد بيتابع الطقس، هو جزء من المنظومة لكن بيتبع القائد. هو بيدوره إنه أنا جزء من المضمونة وده القائد بتاع المنظومة. ما بيكون في شكك في الكلام، لا ما حسمع كلامه أو أنا ما حسوي الحاجة دي، لا بيتبعوا القائد لأنه بيثقوا فيه وبيثقوا بقراراته وبرؤيته. لما هو يقول سوي كده أو هناك في جبل جاي لف الدفع 360 ولا كده زاوية مهم لغاية ما يصل وفعلا بيصل. I guess for me, I always reminded myself a long time ago I learned إنه مثلا in the fashion industry ولا in the just generally in industries they take some inspiration from nature. So and sometimes they can learn things from the animal kingdom. Nature has a lot of answers for how we do things. So when you look at الإنسان ده النظر حقك بيصل لغاية وين؟ انت بتقدر تشوف اكتر من كده الجنبات دي صح؟ طيب اللي حيشوف لك ورا ده منه؟ ما لازم يكون عندك around you a number of people you trust who give you good sound advice. They don't lie to you. It's مش تسمع كلام اللي بيضحكك، تسمع كلام اللي بيبكيك. They give you that perspective that you don't get because by nature we are not perfect. We don't have a whole 360-degree view. So you need to rely on your team of people or on either one person, two people, a number of people at different levels to give you that perspective and ground you. So that guidance each one of us needs regardless. Absolutely. طيب, Fakhri, I'm going to point to you. Values, instilling good values and ethics. Leaders help you instill in you good values and ethics. قبل ما نمشي لدي في تعليق كده أو زبون هنا. الحيوانات عموما عندهم الحياة دي كغريزة، يعني عنده غرائز هو. لكن البني آدم الإنسان ده عنده بالفطرة. الفطرة هي أقوى ذاته من الغريزة. أنت كبني آدم دي فطرتك، بتمارس
فطرتك وهويتك، ما عليك إلا تلقى الأدوات المناسبة والطريقة المعبدة الممهدة عشان تصل لنقطة معينة، ومن النقطة دي تكون نقطة بتاعت بداية لحاجات تانية. أيوة. قلت شنو يا رندا تاني؟ Yeah, so I agree with you, but regardless of getting من النقطة الأولى للثانية، أنت ممكن يكون عندك an idea of how to get there. Same, you flip the idea of the leader. إحنا قلنا الليدر ما بيقدر يصل للفيجن حقته من غير الناس اللي معاه. أنت نفسك ما بتقدر تصل للنهاية إلا يكون عندك كمان كل حلقة عندها support، قاعدة بتاعت support to guide you, direct you, to give you inspiration, to motivate you, to talk to you about how you feel, and keep kind of like pushing you on and supporting you regardless of I guess their specific knowledge in that topic, but to provide you that support to keep moving forward. So the next point that I had asked about is ethics and values. Leaders instill in their communities good values and ethics. ممكن نقول كل دول بيجي من بيته بالvalues والethics حقته. أيوة، بس في حاجات مكتسبة برضه. صح. في حاجات انت بتيجي قلتي كل واحد بيجي من بيته بكيانه وهويته هو، بس في حاجات ما مكتسبة. تسرق، ما تكذب، ما تضرب زول ان ايوه صح. وحتى نحن في السودان بنحب نذكر نفسنا بالقيم بتاعتنا دي، الحاجة المتأصلة فينا كسودانيين، بغض النظر عن الموضوع بتاع اليوم، لكن نحن وكلنا كسودانيين بنؤمن بالحاجة دي، إنه نحن لازم نذكر نفسنا بالقيم وأخلاقنا الحميدة اللي نحن معروفين بها كسودانيين. طيب إحنا إذا معلش فخري قاطعتك، إذا إحنا متعلمين الحاجة دي من البيت، لا عايزين نذكر نفسنا بها دايما، أو يكونوا في leaders يذكرونا بها كfollowers بتاعينهم أو people in their communities؟ ليه محتاجين نتذكرها؟ ممكن تكون قاعدة في عقولنا لكن ما مطبقة في أعمالنا اليومية. هي الدائرة ما بتتم، أو الدوران بتاع الترس ده ما بيتم إلا لما يكون هي مرسخة موجودة في عقولنا، وفي نفس الوقت في تنفيذ لها في أيامنا، في ممارساتنا، في شغلنا، في حياتنا. الفاليوز، القيم، دائما بتكون بعد مواقف، يعني مثلا أنا بعد ما أخلص الليلة في قيمة اضافت لي أنا كمحمد فخري بعد نهاية الإبسود ده. تعلمت سميتها من إيسار، تعلمت سميتها من رؤى ومن رندا. في قيمة مكتسبة دائما بعد نهاية حدث معين. المضمون وين؟ المضمون في الحدث نفسه، ما في النهاية. إنه أنت توصل نفسك إنه تسوي الحاجة دي. بعد ذاك القيمة بتكون مكتسبة later on، يعني ما طوالي. أنت تصبر، يعني مثلا نقول شنو، أنا ممكن sorry أحمد، يعني مثلا أحمد كان بيمشي مع محمد وكان بيمشي مع سليمان. كان عنده نمط حياة معين مع سليمان. لما بيجي يمشي مع أحمد في حاجات أضافت له، اكتسبها ما كانت فيه. يعني تعلم أي حاجة، تعلم إنه يحل مشاكله بنفسه. يعني مثلا واجهته مشكلة، يقوم يفرغ اللي في راسه، يقوم يعاين للمشكلة دي بشتى أنواع صورة ويبتكر له حل. لما كان ماشي مع سليمان ما كان عنده التفكير ده. يعني القيمة بتكتسب. ما في حاجات كده أنت لازم تكتسبها. لما تكتسبها بتمارسها.
من غير ما إنك تمارسها ما في فايدة من إنك اكتسبتها قبل، لازم تمارسها. طيب أنا عندي view ladies before I go into my view إذا أنتوا عايزين تشاركوا. إيثار شفتك you took yourself off mute. Do you want to jump in first? Yeah, I just want to say إنه الvalues في حاجات أساسية في كل المجتمعات، ولكن في حاجات بتختلف من مجتمع للثاني، بتختلف من دولة للثاني. في حاجة أنا بشوفها كفاليو هي صح، زول ثاني بشوفها غلط، أو حاجة أنا بشوفها غلط من زول ثاني بشوفها زول ثاني صح. الليدر مهمته إنه في السيتويشن اللي إحنا فيه حاليا أو في الانفايرمنت اللي الناس فيه عشان مثلا يتغيروا لوضع أحسن، في فاليوز مهمة في الوقت ده هي تتطبق. فلأن الناس بتأثر عليك في حياتك اليومية بعد ما تطلع من البيت. في الأول بتكون بتاخد الفاليوز بتاعتك بس من البيت، لكن زي ما قال فخري لما تطلع بتبدأ تاخد الفاليوز بتاعتك من نفسك. مثلا في فاليوز غلط لكن ممكن زول بريزنتد بطريقة تفتكر إنها هي صح and take it with you. يعني مثلا الحاجات اللي عندنا إنه ما ضروري تخلص الشغل. هي الحاجة بتكون في المؤسسات الحكومية كتير إنه ما ضروري الشغل يخلص perfect أو يتخلص بأحسن طريقة ممكنة، أو تجي on time، أو دي حاجات وبقت متعودين عليها وعادي. زي ما أنت مشيت مؤسسة حكومية في السودان فدي حاجة عادية، لكن بتجي تلقى في دول في شركة ثانية في السودان مثلا، لكن في منظمة أو في مكان ثاني لا عندهم rules ثانية. you have to be on time, you have to do things perfect أو good. بيقول لك مثلا هاي good لكن there is something better than this. فالليدر بنستخدم لأنه ممكن ناخد values نشوفها مستقرة صح بس هي ما صح وما helpful بالنسبة لنا to go forward أو to change أو عشان نتحسن. فعشان كده الليدر مهم إنه هو يذكرك وين الفاليوز الصح، وين الفاليوز اللي بتساعدك go to the next stage أو next step in your life. بالنسبة لي لازم يكون الليدر يعني يأثر الفاليوز في الناس. And I think you guys definitely have hit the nail on the head. The slight way I also look at values, again, I'm someone who likes to take a lot of lessons from nature, as I mentioned a few minutes ago. I think values is what keeps us in the ground. You know, it keeps us firm, standing in the ground. It's like a tree, and roots حقتها. I see values and ethics here زي الروت حقت a tree to keep us, you know, standing strong and firm in what we believe in and keep, you know, growing. We need these values and ethics to keep us grounded and keep us caring about each other. I feel like values and ethics take us outside of ourselves and about me, and what I'm going to get and what I'm going to do into what is this going to do to other people I care about? What is this going to do for my community? What is this going to do in 10 years from now? So I feel like the values and ethics takes us out of our selfish self, because as humans, I feel that's natural to a lot of people to be selfish. And yes, again, humans, we grow daily, we change. ممكن الليلة نعمل حاجة one way, tomorrow we do it a different way. But this leader has a certain perspective and vision, and everybody has to align with this vision. So I completely agree that the leader will help remind you of the good values that help you to get from A to B. And values and ethics are going to come up in our discussion, Fakhri. I think as part of this podcast, we don't only talk about leadership in isolation, but ethics and values and societal behaviors come in and play a huge role in you becoming a strong leader. So we talk about this quite a lot. Okay, so the last thing we're going to talk about in terms of what leadership does, creating a positive atmosphere and morale. Maybe we give a chance to Ru'a. Leaders create a positive environment and they help us feel, you know, good about ourselves. They improve morale. بيشجعوك انك to have a positive outlook. Did you experience that? Yeah. ممكن نرجع للجايدنس في الحاجة دي، إنه الليدر دايما هو بيقودك إنك تحقق حاجة معينة.
فخلال الرحلة دي انت ما يعني لو إنه من غير الليدر مثلا ممكن تحصل لك حاجات ترجعك، تخليك disappointed كده. فمهمته انه تموتيفيت يو عشان تقدر تكمل بنفس الانرجي لحد ما تصل للجول حقك او لحد ما تصل للحاجة اللي انت عايز تصل ليها. فممكن نقول انه دي من الحاجات المهمة شديدة المفروض تكون في القائد. Okay, great. أيوة. Fakhri, Ithar, you want to jump in or shall we move on? Move on to next thing. Right. So Ithar is on mute at the moment. I think she, yeah. ما سامع إثار أنا. Okay, let's then we'll very briefly touch on some of the things we are doing, Fakhri, in anaSudan to nurture leadership and cultivate this, strong leadership for Sudan. So the first program عندنا leadership house, and I think the mission حقته is so simple. It's about nurturing strong young leadership for Sudan who have a global view as a start, a strong sense of community, number 2, and they are leaders who will lead with their hearts as well as their minds. Yeah. So right. So we want them to look outside Sudan, have a long-term vision. We want them to focus on people. So sense of community, that's about people. And we want them to make strong decisions with their minds, but also, again, remembering at the heart of all leadership decisions is people. At the heart of everything we do sit a human being. So it's finding that balance. So some of the programs we offer, we do a lot of coaching and mentorship programs around strategic leadership, critical thinking, project and planning, management, life coaching, and we'll get Ithar and Ru'a's perspectives later on or in a short while on some of these programs that they've experienced with us. Investing in people and teamwork and executive leadership coaching. So that's some of the stuff. This is for people who are above 18 years old, Fakhri. So we then have thought that, well, hang on a second. There's some things you've got to start young, right? You've got to, and you have a perspective on this. Why start young with leaders? Why nurture young leaders من هم أطفال؟ ما وده اللي شفناه ونحن وقاعدين نطبقه في الكيدز ليدرشيب أكاديمي. وعندنا يعني باع في الموضوع ده أو دارين نمشي فيه كتير كمان، لأنه تحت 18 سنة بيكون في أطفال، بيكون في يعني عقول نظرة خصبة. بيقولوا العلم والعلم في الصغر كالنقش على الحجر. العلم في الكبر قصدك؟ لا، العلم في الصغر كالنقش على الحجر. اوكي. لما هو يتعلم من هو صغير بيكون كأنها منقوشة على الحجر. يكون منقوشة على الحجر معناها عوامل التعرية اللي هي بالزمن ما تأثر عليها، يعني بتصمد أمام الزمن، أمام السنين اللي هتكون قدام 30 أو 40 سنة قدام. هو طفل عمره كم 12 كده لسه صغير. It becomes a part of a young person's persona, mentality, way of thinking. بالضبط. ما هي كلها way of thinking. لما الطفل هو يتعلم يعني أسس وقيم ومبادئ بتنسخ فيه، زي مثلا عملوا تجربة في ماليزيا كان أخذتوا 10 بالونات في 10 طوبات وأطفالهم عمر 9 سنين كده. قالوا لهم كل واحد يمشي ياخذ البالونة بتاعته. ما قاموا يتجاروا وحصل لخبطة كده وبتاع. كل واحد
أخذ البالونة بتاعته، واللي ما عنده أدوه لغاية ما العدد عددهم. رسخوا فيهم، وكان ده تطبيق عملي إنه الفوز أو المكسب بيكون مكسبنا كلنا، وخسارة الفرد فينا نحن كمجتمع كجروب كأطفال عمرنا 9 سنين خسارتنا كلنا. رسخوا فيه وبيقوا ماشيين في الموضوع ده. يلا تعال شوف الألعاب اللي قاعدين نلعبها، بيلعبوا كراسي بمناسبة ترسيخ للأنانية، بيكون في 4 و3 كراسي. لازم انت تقعد، ما بيقعد هو خاسر. كده هي. كلنا لعبناها. تقع في الأرض وتتضرب وكله يحصل، لكن لازم تقعد. ايوه، ما هو في حاجة يعني ورا كل شيء بيتعامل في حياة بتترسخ في أدمغتنا، في راسنا، في السبكونشنس مايند بتاعنا نحن. لما تتغير دي، لا فوزنا كلنا كمجموعة اوكي ده مظبوط، لكن خسارة الواحد فينا بتمثل خسارتنا نحن. شوف القيمة دي. الكبار بالمناسبة ما عندهم الحاجة دي. لما تترسخ فيهم إنتاجيتهم بتزيد، تفكيرهم ياخد البوزيتيف انفايرمنت، دي هالبيئة الصالحة للإنتاج اللي حتكون فعلا يعني قادة للمستقبل. and innovation and creativity بعدين spirit of competition, healthy competition بتتبني. بدل ما انت تكسر فلان وفلان وفلان عشان هم ما يعملوا لك competition، انت actually فكر creative in a creative way, in an innovative way، انك كيف انت يكون البرودكت حقك ولا السيرفيس حقتك متفوقة على التانيين. او ممكن تمشي تعمل معاهم synergies، تمشي تعمل معاهم partnerships، ومع بعض تكونوا stronger than you were on your own, and so on and so forth. So some of the things that we focus on with in Kids Leadership Academy here, resilience, so facing up to peer pressure, because it's all about helping these young people build their confidence, helping them become role models within their own communities and thrive within their communities, be proud, thrive, promote positive and innovative ideas, and have a positive influence on your community. These are the first things to help them build that confidence and build the strong relationships. So it's about resilience. كيف انت peer pressure ده ما يجبرك انك to go and do negative things that are not helpful to you or others. And build leadership skills, and become a collaborative person, understand how to work together very well in a team of people, and become a creative problem solver. So these are the things we focus on. And then the last key program we want to talk about is anaSudan. anaSudan is a social and cultural club. So some people might think, what's that got to do with leadership? Again, we remind people, humans have multiple aspects to them. A human being is not just one side of something. You go and learn some skills today and go and apply them, خلاص تبقى شاطر فيها. No, actually, and this is why we love leadership. Leadership builds a lot of aspects to you. You're so multidimensional. And so the creative side of you is built when you are in a positive, relaxed environment, doing some tasks that you may not necessarily associate with work, but you find that there are skills that when you wake up and go to work next day, you've been in such a positive environment where you're developing these hobbies. You might be learning languages, engaging in arts and crafts, engaging in topics of health and well-being, a book club, history and culture specific to Sudan, becoming, proud of your history. And, these types of topics, you might wake up the next day. Not only have you met someone new who's got a similar hobby to you, who might be in a completely different work field to you. So that's, networking opportunity, but you might, be inspired to do something that you haven't thought about doing.
And then you might find that you are in such a creative zone that you get some really great ideas that you can't wait to jump out of bed the next day to run into work to implement them. So this is Beta Sudan. It's a positive environment. And I should just say, Fakhri, we're looking for coaches for our clubs في Beta Sudan at the moment. So if anybody is interested in becoming an anaSudani coach, to get in touch with us, we'll put some details in a link at the bottom. And we'll put also some links to these programs. Right, I think I've spoken a little bit too much in this section. I'd like to then invite Ithar and Ru'a, as they've experienced some of the programs حقتنا. So maybe they can share with us some of the things they worked for them, some of the things that didn't work or may not necessarily have been their focus to implement in their daily life. So fit programs like life coaching and leadership training and mentorship that these ladies engaged in. So maybe you can give us your perspective of what, the sort of things that worked for you and what you're applying in everyday life that is still with you in everyday life, at work, and so on. So I don't know which one of you ladies would like to start. اوكي رؤى. ممكن ابدا. Sure. طيب بالنسبه لي كان الليدرشيب هاوس كان البروجرام اللي هو بروجكت مانجر بروفيشنال رود ماب. في الحقيقه هو بيتكلم عن الليدرشيب لكن مقسم لسكيلز جوا الليدرشيب. فكان بالنسبه لي اول حاجه انه كان الحاجة اللي عجباني إنه أعتبر نفسي as a brand وأبدأ to market myself. إذا كان عندي انترفيو مثلا أو لأنه الحاجة دي صراحة نحن شوية عندنا مشكلة فيها كسودانيين، إنه مفروض إنه نفصل السكيلز حقتنا والنولج حقتنا عن نحن كشخصنا. فكانت بالنسبة لي دي من أكثر الحاجات صراحة اللي استفدت منها، إنه how to market myself عشان مثلا لزول عايز لشغل أو لسكولرشيب لأي حاجة بالشكل ده. تاني بالنسبة لي برضو التايم مانجمنت ساعدني كتير في الشغل لأنه بكون عندي تاسك كتيرة، فبحاول إنه to handle them في نفس الوقت حسب البرايورتي والحاجة الارجنت وكده. فكانت يعني ساعدتني شديد. برضو الكوميونيكيشن سكيلز، اتكلمنا عن الكوميونيكيشن سكيلز بأنواع المختلفة و how to express الايدياز حقتك، وإنك how to listen للناس التانيين عشان تقدر إنه تكوميونيكيت معاهم بصورة كويسة وكده. وبرضو كانت في سيشنز إضافية عن الكارير أدفايس كانت مفيدة شديد. كان بنسأل أسئلة بتلاقينا في الانترفيوز أو بتلاقينا عموما في شغلنا، وكان في experts بيجاوبوا لنا عليها بصورة يعني علمية وكده. فالصراحة البروجرام كان مفيد شديد. في حاجات بحاول لحد أسع أتعلمها to practice it، يعني زي موضوع التايم مانجمنت لحد أسع برضو بعاني منه في موضوع الشغل وكده، لكن I'm working on it. وبشجع يعني الناس إنه إذا anaSudan فتحت programs زي leadership house وحاجات خاصة بالكارير واللايف كوتشنج وكده إنه يقدموا، لأنه بجد مفيدة شديد كشباب سودانيين وكده. Fantastic. Thank you, Roa. I'll come to Ithar in a moment, but I think, Roa, I just want to touch on two things: time management والحاجة بتاعت marketing yourself as a brand. By the way, حتى أنا as a يعني a Sudanese person who grew up in a Sudanese family abroad، يعني عندنا القصة بتاعت المودستي الشديدة. I definitely grew up in a very old-fashioned way where you don't ask for things. If someone sees you've done something, then they need to reward you. مثلا you don't kind of
market yourself as a brand or market your skills and negotiate pay, negotiate benefits. حاجات كنا يعني أنا كنت بخجل لما مثلا أمشي interview and then they ask you well عادي in إنجلترا at the end of the interview بيقول لك well what's your salary expectation. That was the worst question for me, and I always undersold myself because it was, you know, embarrassing. You're not meant to ask for money. Not only that, I was actually brought up, and I never forget this. My dad, Allah yarhamu, we would come from school مثلا crying. You know, الأطفال مرات they kind of like hit you or do this, and then he always used to say إذا صفعك زول بخدك اليمين أديه خدك الشمال. And we thought this is how life goes. And then, of course, you grow up and you realize there are some people who take advantage of this kindness. You know, so, and honestly, you're not going to believe, but it's only in the last maybe, it's not even 10 years of my career that I had a mentor, actually an English guy, and I respect so much. He's helped me really place myself, market myself well, understand my value in the market, what that looks like, and really coached me to think of my skills as something that is marketable. And I realized, this is something that this is in في أوروبا, في أمريكا, this is what they do, and they're really successful with it. And if you want to, you know, achieve something and you know, be successful, you've got to have that confidence to negotiate for yourself a good position. And I don't know what you guys think, but I translated from my own experience in my family that it's probably, this is just حاجة فينا كسودانية, maybe, and maybe an old-fashioned way. Could be my parents were old-fashioned, but it's something in our upbringing. You know, and really the times have changed, and we have to think in an entrepreneurial way, and we have to think in a business way, even when you want to go and apply for a job. What's your view, Fakhri? أنا شايف إنه أحسن حاجة من وجهة نظري إنه أنت تقيم نفسك أنت، ما تنتظر الجهة الثانية تقيمك. كيف؟ يعني مثلا يقولوا أنت هتاخد $10 في الساعة على الحاجة اللي أنت بتعمل فيها دي. هم ما قاعدين يدفعوا لك $10 في الساعة أو أيا كان المبلغ عشان الساعة. هو ده ما سعر الساعة، ده سعر القيمة بتاعتك أنت قصاد الحاجة اللي أنت بتعملها. لأنه في سعر تاني، في واحد بياخد في نفس الساعة اللي 60 دقيقة دي بياخد مثلا نقول $100 في الساعة. أنت اللي بتحدد قيمتك أنت. يعني هي ما بتدوك عشان سواد عيونك أو كذا، أنت تزيد من قيمتك بعدك، والزيادة حتكون تلقائية. ما Yeah, but Fakhri, sorry, I was just going to say إنك أنت مش حكاية إنك تشطح, but really understand أنت الskills حقتك شنو والcompetencies حقتك شنو, و understand your market. It's about really understanding your market. Yeah. أيوة ما أكيد. Yes. ما حتعرف قيمتك أنت بفهمك لإمكانياتك. أنا قادر أسوي شنو، ما قادر أسوي شنو ناقصني وشنو اللي أنا بقدر أسويه وبدون أي مشاكل أو تقصير. أنا بس داير أقوله إنه الجهة اللي بتوظف دائما بتسعى لتقليل قيمة الموظف الجديد للسبب طبيعي والاتشار كلهم كده الأغلبية، عشان يقللوا من القيمة المالية اللي أنت هتاخذها كمقابل مادي. أنت قيم نفسك بنفسك، عارف قيمتك أنت بتسوي شنو كشخص كإمكانيات. لما أنت تحدد قيمتك
بتعرفها في المستوى بتاع القياس البسيط، يعني السيء، وسط، فوق المتوسط، ممتاز. انت بتعرف انت وين ارفع بس. And by the way, also on the flip side, companies that undervalue their staff are short-sighted companies, and they're run by people who are not necessarily leaders. Because if you're a leader, you'll understand that people are your greatest asset. So you invest in them. You know, you're investing in the long run. So if your people are happy and they're getting, it's not a lot of the time even not about money. It's about feeling good in a place. It's about the development opportunities. It's about, you know, how they thrive in the company. And you'll find that they're actually will work as long as you pay them a decent amount. So it's a fine balance. You know, you have to respect people and show them that you value them, and they will return the value, the favor, and value you back. Okay. Ithar, do you have any particular skills that you're still applying from your experience of the leadership skills, or your leadership experience with anaSudan, that you can share with your peers? Um, Yeah, I just want to comment on something first. What you said about Sudanese people, why we tend to be so kind, or we think it is kindness, but أو إنه يعني مساكين أو كذا. I think بس هي ميكس للتعريف يعني الحاجات. يعني في فرق بين إنه تكون إنسان طيب وبين إنه تفتح يقدر يعني يمشي عليك حاجات. وفي فرق بين إنه to value yourself وبين إنه تكون إنسان متكبر. وأنا I don't know المنبع بتاع الحاجة دي وين. maybe ال historical background بتاعتنا أو الاجتماع at some point. maybe what we have been through as Sudanese maybe خلى في طريقة التفكير دي أو ال values دي. لكن it can be changed. and yes, some of them are good لكن some of them are not helpful to live. يعني they are good لكن في الوضع الحالي أو في العالم اللي احنا هسه عايشين فيه they can be a reason for to destroy you. Taking from that from anaSudan courses الكورس بتاع أو program بتاع life coach was helpful for me to see myself from another point of view, not the same way that I have been raised. الحاجة اللي كانت فيه وأكثر حاجة كانت جميلة في البروجرام إنه في questions بتتسأل during مثلا session you have to answer immediately وبتكون سؤال you're not prepared or you don't know about it, and this improved my confidence a lot. يعني I think إنه after the program بقيت ما بخاف شديد لما نمشي مكان جديد أو لو في زول سألني سؤال I can take like a few minutes and then answer. ما زي زمان إنه مثلا بكون متوترة إنه ممكن أجاوب غلط أو ما أقدر أفكر. I think الحاجة دي ساعدتني how to process things fast and يعني to drive the right answer. دي كانت من أجمل الحاجات في البروجرام. يعني بتذكر من أول session كانت في questions and it was very shocking for me. وثاني حاجة استفدتها في البروجرام إنه بتاع life coach إنه to see to have bigger vision for myself. يعني بتذكر كان في exercise بتاع إنه نقعد نكتب our goals, write more than 15 أو 30 goals for yourself. It was amazing لأنه عادة لما أقعد أكتب my goals أو my vision لحياتي كانت حاجات محددة شديد إنه دي الحياة اللي عاوز أعملها. فبتذكر إنه أخذت يوم كامل إنه مثلا after الجول الخامس what do I want to do more? Maybe there is more to discover in life. I didn't thought I can try it أو I didn't thought أنا ممكن أفكر أكبر من كده. دي كانت من exercises very helpful. والاكسرسايز of chatting إنه بناخد 5 minutes to discuss something and then to summarize this. الحاجة دي بتفيد شديد في الحياة اليومية إنه to focus on what people are saying and to drive conclusions أو to drive good things يعني will help you. فأنا بالنسبة لي ال life coach program كان very helpful ويعني it can remember details بتاعته شديد. A leadership program it helped me to see myself as a brand and work on myself as a project. دي point of view ما كانت عندي ولما بديت أفكر بيها
شوية بتساعد، يعني لأنه زول بيعرف إنه مثلا كيف تبان أو كيف تعمل مع البرودكت. لما تشوف نفسك بنفس الطريقة دي شوية تفكير الزول بيتغير. Mm. Oh. زي ما روى قالت إنه I encourage everyone to take the program because you are يعني دايما بنتعلم وبنلقى حاجات كتير في نفسنا no matter how you think yourself and تعلمتها أو تقولي نفسك. Fantastic. Great. I think these are really also great feedback for people who are your peers, the sort of things that, you know, might resonate with them. So yeah, great feedback. This is really good to hear. Okay, so we've lost Ru'a, and I assume it's because probably الكهرباء قطعت في السودان, or unfortunately her internet, you know, kind of like disconnected. So we've come to the end of the episode. So we just want to kind of like, as per usual, talk about the takeaways. You know, what can people take away from today's session if you want them to remember some things? So I can start, or I can let you guys share your perspective if you want to go first. What do you prefer? ممكن نقول الخلاصة Mm. بتاعت اليوم، ما أنا بشبهها وكأنه الليدرشيب دي قول كده مع البني آدم عاملة زي ترس الجير، Mm. مش عنده سنون، عنده سنون كده وهو شكله مدور كده. Mm. التروس دي عبارة عن السكيلز اللي انت المفروض تتعلمها عشان تكون قائد. Mm. الجسم اللي ماسك التروس السنون دي عبارة عن انت كبني آدم كجسمك، يعني كجسدك، والبيركب فيه نفسه ده عبارة عن عقلك وصحتك العقلية والنفسية، كله مترابط مع بعض. Yeah. جسدك ومهارات وصحتك النفسية وعقلك، عشان الترس يدور مظبوط لازم يكون ده كله مظبوط. Yeah. لازم. Yes. لو في خلل في واحد من التروس أكيد هيقلل من أدائك، أنت هيقلل من دورانك، ولو أصلا تحت ما مظبوط أنت ما هتلف، اللي هو عقلك وصحتك النفسية. عقلك وحالتك النفسية. Yeah. Physical health, mental health and well-being, ethics and values. ما ننسى عن الجذور اللي بتخليك stand strong on the ground. كله Yes. مترابط القيم مع بعض. حقتك. Yes. And then it's your skills, your leadership skills. Yeah. انت بعد كده على حسب القيم بتاعتك والفاليوز بتاعتك بتكون ترس كبير ولا ترس صغير، يعني كل ما انت كبرت وده بتكون ايوه بقيت ترس كبير، بقيت معناه دورانك وفعاليتك في المجتمع كبيره. هي كده. سوري فخري، اذا اللي بيحدد السايز بتاع الترس ده هو الريليشن شيب حقتك اللي بتبنيها في الكوميونتي، صح؟ بتحدد فعاليتك في الكوميونتي، في المجتمع اللي انت قاعد فيه. هي ما تغذية، هو بيكبر كيف بيكبر؟ ما هو خلاص موجود وصحي وكل شيء، طيب بيكبر ويتوسع كيف؟ بالروتس حقته. إذا أصلا في روتس أوكي معناه هنا في ازدهار. إذا ما حصلت تغذية في الروتس هيزدهر كيف؟ ما هيزدهر، لازم يكون في تغذية. That's a good analogy. أيوه. It's a really good analogy. دي الخلاصة. And can you imagine if each one of us in this amazing nation called Sudan with كل ال differences حقتنا, diversity بتاعتنا, imagine each one of us becomes this expert in leadership skills and we learn to lead ourselves in the right way and in a healthy way and grow and thrive within strong communities. Can you imagine how each one of us multiplied by millions
will transform ourselves as a society and then transform Sudan? Can you just picture this? والسودان ما هينهض، بس افريقيا كلها هتنهض لو هتنهض. ما Yeah, هتكون it's a عبارة real. عن مجموعة من تروس هتتحرك، Yes. هتنتج، هتنهض. تبدأ عجلة النهضة دي مش؟ ايوه، وما حتجيف أبدا. نهائي. No, أيوة، because you فيها pass it التنمية from. والسلامة دي هو Yes. زي شنو انت قايلة، زي او انا وانتي ويسار حنكون في سباق بتاع التتابع. انا أنا بكون وأنت بجري. وأنا وأنتي وأنا وأمة أنت قلت لنا يوم ذاك. ايوه، انا وانتي، انا وانت، انا وهم، أنا كلنا وأمة. Yeah. أمة. أيوة. أمة كاملة. سباق بتاع التتابع. أنا Yeah. بوصل، أيوة، أنت بتجري بتوصلي، وأنا Mm. كمان. يعني كل واحد بيقوم بدوره Mm. ومهام. Mm. يعني أنا حقول كتيرس Mm. كتيرس إنه هو يلف ويدور وكده، Mm. مغذى بالقيم والأخلاق، الفاليوز اللي أنت حكيتي عنها، بالجذور المتأصلة فينا. لأنه السودان ذاته قلت الكلام ده كمنطقة جغرافية. السودان من غير سودانيين ما بيبقى. السودان لازم يكون موجود بالسودانيين بتاعينه، عشان السودانيين ينهضوا لازم السودان ينهض. ونحن في anaSudan بنؤمن إنه نهضة المجتمعات والأمة كلها من نهضة الأفراد اللي فيها. Yes. بالضبط كده، الأفراد نهضوا، بيكون منتجين غير مستهلكين، Mm. بيكون صحيين. من زمان كانوا يدرسون العقل السليم في الجسم السليم، Mm. ولا الجسم السليم في العقل السليم. Mm. ما هيكون في أيا كان العوائق والمطبات الواحد حيتخطاها. Mm. Yeah. No, and honestly, I guess what would we say for people who are skeptics? They might say to you, "Ah, ده البحلم وساكت." It's actually not a dream. لا، It's a formula. هو تفكير برضه غير Mm. الفورميلا. وعقيدة. تفكير. Yes. تفكير. Yeah. أيوه. You have to believe it. You have to believe it to work hard for it. بالضبط. Mm. الإنسان عقل وفكر، وما بقي منه ما هو إلا عظم ولحم. Mm. عقلك وفكرك هو اللي بيحدد أنت منو. Mm. وبرضو انت لما تكون دور ايجابي بيكون، يعني انتوا قاعدين تقولوا البوزيتيف انفايرمنت، او يعني بيئه ايجابيه كويسه. عكسها شنو؟ نمسك العكس عشان نفهم دي شنو. Yeah. عكسها بيئه يعني سامه، او بيقولوا البصله المعفنه بتعفن الشوال كله. Mm. طيب ما حيكون في بصله كويسه، حتجيب بصله كويسه، الشوال كله حيكون كويس. Mm. ما زي ما هو في القوه بتاعت السلبيه، في القوه بتاعت الايجابيه. لا، هم الزول اللي بيكون تفكيره سلبي بيشوف انه السلبيه دي عنده قوه كبيره، بينسى انه في قوه ايجابيه برضو. الواحد لو فكر بها بتجيب تفكير سليم، Mm. بتجيب Mm. نتائج سليمه برضو. Mm. And the power of the mind. You can achieve anything you put your mind to. You ما can هي achieve anything you absolutely put your mind to, regardless of the difficulties. بالضبط، بالاستمراريه. Yes, well, ايوه، your mind is your biggest obstacle, in my view. ما هم بيقولوا كده صح. Mm. الانسان هو عدو نفسه. نفسه. Yes. أيوة، Yeah. بالضبط. Fabulous. Brilliant. Great summary, Fakhri. Thank you. Ithar, any lasting words you want to our listeners to take home? I think you said it all, but I would just say that leadership skill is life skill. So when you improve your leadership skills, it is about improving your life skills and about improving your own life. It's all about how to make decisions, fast decisions, how to apply them, how to create a roadmap for yourself, to have vision and to have goals and the courage of um, الرغبة في إنك to change your situation for a better situation. Even if you are in a good situation, there is always something better
that you can do, not to yourself, but to other people around you. So yeah, the takeaway is that leadership skills is life skills. So work on making life better, make all of our lives better. Yes. And believe in yourself, have confidence in yourself, and build a network of, you know, trusted people, and a network of people you can rely on, and you can get advice from, and you can empower, and they empower you, and you support, and vice versa. And the circle just keeps growing, as Fakhri said. Yes. Brilliant. Thank you very much, you And that guys. is Huh? Good to yeah, I hear. just want to say in the skills with that. I just want to say in the skills with that, to take the decisions out to lead people. ما ضروري حاجة تكون تشتبهها. It's something that you can build through your life and experiences. So ما ضروري يكون كده من هو صغير يعني. It can encourage will to take decisions out, to have confidence بحاجة you build up your own self. So, Super. Thank you, guys. I really enjoyed this session. كالعادة. The last thing, our tradition, the call to action, reminding our viewers, our audience, to send us a question related to any of the topics we've been discussing. And at the end of each episode, we will find the time to select a question or a couple of questions, depending on how much time we have. And we will answer that. So we'll add all the details again at the bottom of where you send your question. And we look forward to hearing from you. Thanks very much again. Have a great evening. انبسطنا والله. Yeah. Thank you. Unfortunately, we lost Ru'a, but I'm sure she'll join us in future episodes, inshallah. Inshallah. Take care. Thanks, Ithar. Thanks, Fakhri. يلا شكرا يسار. شكرا رندا.